my brothers, my sisters in Islam. Let's struggle, work and pray if we are to bring back the glory of His will. Ya Allah, Ya Rabbal Alameen, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Rabbal Alameen, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Let us see daylight again, once again. Nagtita. Ititain natin yung nangabasa galing degree. Yung degree ay Sir, bigyan niyo kami ng space. Sige na, please. National Liberation. The Tripoli Agreement and the 1996 Peace Agreement has been sanctified by the blood, sweat, and tears of thousands of Bangsamoro fighters. To step on that agreement is a treason of the highest order. And that's why I came to you today to tell you that we Christians of Mindanao must stand beside Norbiswari and the Moro National Liberation Front to show to the world that we Christians know how to respect the sanctity of a treaty, purified, sanctified, consecrated by the blood, sweat, and tears of the Bangsamoro people. That the Bangsamoro people deserve independence, deserve autonomy, and respect. It is a dream too good to die. The dream for independence, the dream for autonomy. It is a dream too good to die. And thousands of Bangsamoro people died in the name of that dream. Do not forget, huwag niyong kalimutan, yung libo-libo ka mga Muslim fighters nga namatay, ilang giula, kining kayutan sa Mindanao para matao ang autonomiya din sa Mindanao. Pero ang sakit lang ani, kay karon nga nanay autonomiya, may final peace agreement ang tanaw sa kataong autistic. Beginning na magsugod naman, nahuman nag-final exams, mag-examination na po. O sabi sa init kayo, naya ko din kaya akong ipaibalo ninyo, nga kini mo'y dako kayong insulto sa ngalan ni Norbiswari, dako kayong insulto sa Organization of Islamic Conference, dako kayong insulto sa tanan taga Mindanao, o kining pagsulod sa Malaysia sa Mindanao, o sa kabutangan dapat mahadlok mo. Hawak-hawak ko ngayon itong flag waving over Sabah, which belongs to the Philippines. This is the Malaysian flag. Nag-wave ito ngayon sa lahat ng sulok ng Sabah. The same flag is waving on top of one of those Spratly Islands na kiniklaim inagaw ng Sabah. Itong nag-agaw ng Sabah at sa Spratly Island, gusto naman ng Malaysia na the same flag will wave forever in the skies of Mindanao. Will you agree? Do you agree? Uyon baka mo nga kining flag sa Malaysia mag-wave din sa kalangitan sa Mindanao. Kaya dili mo magmata. Kining flaga sa umabot nga daw, mao na ni flag sa tibok Mindanao. Orang. Nandito na ating mahal na chairman, His Excellency Professor Norbiswari. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! And with him is Madam Tata Ibrahim. Allahu Akbar! Okay, i-provide natin ang space. Bababa ako.